Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun men Mirafzal Raxmonov sizlar bilan birgalikda F9 March-Jun 2013-yil sessiyasida tushgan Section C savollarini birga tahlil qilib chiqamiz. Demak, boshladik. Xo'p, odatiy savollar tushgan. Mana ko'radigan bo'lsak, odatiy savollar business finance va investment appraisal. Business finance'dan ham demak savoldan boshlaymiz. Xo'p, qanday boshlash kerak? Imtihonda savolni bilasiz, ACCA rekommend qiladigan va men ham yoqlaydigan metod bu 40 ball, ikkita section C. Har bir ball uchun bu 8 minut. Bu 72 minut degani ikkita savol, har bir savolga 36 minutdan ko'p sarflamaslik kerak. Endi men sizlarga gapirib, tushuntirib bajarganim uchun balki 36 minutdan ko'proq vaqt sarflarman. Lekin siz o'zingiz imtihonda bajarganingizda bundan kamroq vaqt sarflashingiz kerak. Umuman olganda 72 minutdan oshmasligi kerak. That's recommended. Agar vaqt ko'p bo'lsa, endi ko'proq ajratish mumkin, lekin limitini yutmaslik kerak. Xo'p, qanday boshlash kerak savolni? Section C ni ishlashni. Mana haqiqiy imtihon ekzamen oynasi ham xuddi shunday bo'ladi. Savoldan boshlash kerak. Savol birinchi aytyapti: calculate theoretical exercise price per share for 2 ball. Calculate current EPS, current earnings per share before the investment project ekan 2 ball. That's great. Calculate the revised earnings per share, and degan so'z bor, e'tibor bering. Bu yerda ikkita savol. And the share price after the investment, assuming the rights issue is successful. 3 marks. Calculate current gearing ratio, and revised gearing ratio after the investment, using market values and assuming the rights issue successful. Okay. Discuss the views of the directors. Demak, direktorlarni qayerda fikr berib aytilgan bu keysning ichida. We should discuss them. And ikkinchi savol qismi boshlandi. Both the small and large shareholders. Demak, small va large shareholders haqida gapirishimiz kerak. So what's the relation to new project and financing? Great. Nechi ball? 2 ball, 9 ball, 3 ball, 12, 17 ball. Okay, 3 ballga nima berilgan ekan? 3 ball, 6 ball, 14 ball bu yerda. 3 ballga berilgan mudaraba musharaka contract, Islamic finance. Okay. Let's see it. Xo'p. Fair allocation qilagan. 11 ball yozma, 9 ball hisob-kitob. 50-50 odatda bo'ladi. Qanday boshlash kerak? Birinchi savol aytadi: theoretical exercise price. Tartib akkuratni bo'lib harakat qiling. Tartib intizom bo'lishi kerak yozayotganingizda. Mana endi praktikada shunaqa termin ishlatiladi. Excel gigiyenasi deyiladi. Mana bu ham spreadsheet, buni ham o'zining gigiyenasi bor. Shunday yozishingiz kerakki, ikkinchi odam sizning ishingizni o'qiy olishi kerak. Mana shu gigiyena. Gigiyenaga amal qiling. Xo'p, mana birinchi savolga javob beryapman. A ni biriga javob beryapman. Mana yoqqa saraqa qo'yaman. Mana A deyman. Men birinchi savolga javob beryapman. A question and the first question. Men topmoqchiman. Theoretical exercise price. Menga savol mana bu yerda o'qiychi nima deyapti? Grapham Coast directors planning to invest in a new project that requires $18.9 million new finance. Demak, ularga 18.9 million dollar yangi pul kerak. Okay. Grapham Coast directors have used a mix of debt and equity finance to finance the recent investment. So far, they have invested using debt and equity. Okay, then what? But have become concerned about the level of gearing ratio. With the industry average. Okay. What's the problem? Therefore, they have decided not to use debt finance to fund a new project. Okay, we have debt finance, we have equity finance.
we're not using debt finance, that means we use equity finance. Then what? Grafenco's finance director proposed a 2-for-5 rights issue. Har 5 ta aksiyasi bo'lganlarga 2 ta rights issue beramiz. What's the rights issue price? We are going to give a 25% discount to the current share price. Okay, let's find a rights issue price. Rights issue price. So what's the rights issue price? Rights issue price. What's the current share price? Current share price $804. Biz o'shalarga 25% discount beramiz. Ya'ni 1 minus 25% deyapmiz. Havsani qo'yib yozyapman, ko'ryapsan? $603 beryapmiz. Dollar qilsam $603, demak men ularga aksiya beryapman. Demak, TERP degani theoretical exercise price. Qanaqa protsentda beryapman? 5.2. Har 5 ta aksiyasi bo'lganlarga, mana 5 shares bo'ladi. Necha pul aksiyasi bo'ladi? 5 ta share. Tak. Sorry. Har 5 ta aksiyasi bo'ladi. Demak, necha puldan aksiyasi? Bozorniki 840. Mana 5 kara 840 dollar. Men ularga 2 ta share beryapman. Rights issue beryapman. Necha puldan beryapman? Dollar 630 dan beryapman. 2 kara 630. Mana bu dollar. Xo'p. Bu degani, demak, jami bizda hozir nima bo'ldi? Jami bizda 7 ta aksiya bo'ldi, to'g'rimi? Jami bizda 7 ta aksiya, mana 7 shares. Jami bizda qancha bo'lyapti? 7 ta aksiyaning narxi $54.6. Demak, bizdagi theoretical exercise price qancha ekan? Theoretical exercise price 54.6 bo'lingan 7 ta aksiya demoqchiman. Demak, $708 ekan. Men 2 ball oldim. Men 2 ball oldim. Xo'p, dальше. 2 ball oldim. Endi keyin o'tamiz. Nima deyapti keyingi savol? Aytyapti, current EPS. Xo'p, EPS qanday topiladi? Mana ikkinchi savol. Men topishim kerak. Current EPS. Qanday topaman? EPS topish uchun menga kerak profit after tax va menga kerak number of shares. Xo'p. Men mana bu yerni o'qib xulosa qildimmi hozircha? Yo'q, hali. Mana bu joygacha o'qidim, ha? Shu joygacha o'qidim, savolga javob berdim. Aytyapti, the nominal value of the ordinary shares is $2 per share. Aksiyalarning nominal qiymati $2 ekan. Yaxshi, buni belgilab qo'yamiz. Bizga muhim ma'lumot bu. However, Grafenco's chairman has received objections from some small shareholders owning less than 5% on the grounds that they do not have sufficient cash available to pay for the new shares. Demak, ular aytyapti, bizga rights issue e'lon qilyapsizlar. Rights issue degani mavjud aksiyadorlarga aksiya taklif qilib, bozor narxidan arzonroq narxda ulardan pul jalb qilish. Kichkina investorlar aytyaptiki, biz bol yo'g'i kompaniyani 2% ga egalik qilamiz. Bizga aksiya taklif qilyapsizlar, lekin bizda pul yo'q, sizlarning aksiyani sotib olish uchun. Men kichkina shareholderman. Xo'p, shunaqa deyapti ekan. Grafenco's large shareholders owning more than 10% and 50% will be happy to subscribe to the rights issue. Okay, bularda pul bor deyapti. However, lekin bular xohlaydiki, the project earn at least the same operating profit margin as the current business does. Operating profit margin ni qanaqa topishni ham beribdi, hisobotni ham beribdi. Mana, ana endi men EPS topa olamanmi? Topa olishim kerak. Xo'p, menda revenue bor. Menda profit before interest and tax bor. Demak, men EPS topishim kerak. EPS degani profit after tax, net profit bo'lingan number of shares. Demak, bunga menga necha ball berdi? 2 ball berdi. Chunki hamma ma'lumot bo'ldi. Demak, yozaman profit before interest and tax. Profit before interest and tax. PBIT deb yozsam bo'ladi, hamma bo'lsin. PBIT qancha ekan? Dollar 3 qo'yaman. Udobno bo'lish uchun bitta 3 qo'yilgan, mana bu ko'rsangiz. Xo'p, 3 qo'ydim. PBIT bizda ekan 9500. Mana buni olyapman. PBIT bundan nima ayirishim kerak? Finance cost ayirishim kerak. Xo'p, qarasam mana bu yerda non current liability turibdi. 8% obligatsiya, $25 million.
Bu degani 25 million dollardan 8% finance cost. Demak, menda PBT qancha ekan? Mana bu plus mana bu. 7,5 million. Xo'p, menda tax bor. Soliq necha foiz ekan? Shu haqida ma'lumot bo'lish kerak. Soliq mana corporation tax 16% debdi. Adashmasam UKda 19% dedi. 16% ekan. Demak, 7,5dan 16% hisoblayapman. Ketdi. Menda nima qiladi? Profit after tax qiladi. Profit after tax 6300. Men profit after taxni topdim. EPS ga tomon bitta qadam qo'yildi. Xo'p, mana. Endi nima qilaman? Xo'p, endi profit after tax topildi. Endi menga kerak number of shares. Number of shares. Nechta aksiyamiz bor ekan hozir? Qarang. Ordinary shares degani bu share capital. 15 million dollar turibdi. To'g'rimi? Har bitta aksiyaning nominal qiymati 2 dollar. Demak, men topmoqchiman number of shares. Number of shares. Mana bu yerda 15 million dollar turibdi. Men buni bo'laman 2 ga. Demak, menda 7,5 millionta aksiya bor ekan. Number of shares 7,5 millionta ekan. Profit after tax shuncha, number of shares shuncha. Demak, menda current EPS 6300 bo'lingan 7500. 0,84 dollar ekan. Xo'p, mana 0,84 dollar. Current EPS'ni topdik. Necha ball berganda? 2 ball bergan. Endi topish kerak. Savol aytayaptiki, revised earnings per share and share price assuming rights issue is successful. Rights issue successfulligini bilgan holda revised EPS topishingiz kerak. Okay. Revised EPS. Xo'p, rights issue successful bo'ldi deylik. Rights issue successful bo'lsa nimaga ta'sir qiladi? Rights issue successful bo'lsa, aksiyalarning soni oshadi. To'g'rimi? Aksiyalarning soni oshadi. Xo'p, davom etamiz. Aksiyalarning soni qanchaga oshar ekan? Demak, pastga tushaman. Men endi 3-chisini ishlayapman. Men endi 3-chisini ko'ryapsan, tartib bilan ketyapman. Mana 1, mana 2, endi men 3-chisiga keldim. Xo'p, 3-chisi. Demak, yozaman. Revised PBIT dan boshlashim kerak. Xo'p, endi nimadir ma'lumot bormi? Hozircha men mana bu joygacha o'qidim, to'g'rimi? Qolganlarni hali o'qimabman. Xo'p, aytibdi nominal value of the Graham Coast loan notes market value US dollar, market value Graham Coast PE ratio, price earning ratio, can be assumed to be unchanged. Do we have PE ratio? We do not. Let's find it. Let's find PE ratio. Bizga kerak bu hozir. So let's find PE ratio. Mana shu topaylik. PE qanday topiladi? PE o'zi aytibdi P divided E. P divided E. PE ratio degani price bo'lingan EPS degani. Aksiya narxi qancha edi? Aksiya narxi bizda bilsa mana 8,4 dollar edi. Faqat u yerda dollar mana o'zim uchun yozaman. 8,4 dollar bo'lingan EPS 0,84. It's times mana EPS times topildi. Mana EPS PE ratio times topildi. Misol. Xo'p, endi men topishim kerak PBIT, revised PBIT. Xo'p, pastda nima ma'lumot bor? Aytibdiki, the new project is expected to earn $20 million revenue. Great. And have an operating profit margin in 6%. Demak, bu nima degani? Demak, bu degani current PBIT new extra PBIT. Extra PBIT. Demak, mana bu so'z funksiyasi yo'q. Current PBIT qancha edi? Current PBIT menda 9500 edi, to'g'rimi? Extra PBIT 20 million dollardan 3 ta nol tepada turibdi. 8% bo'lar ekan. 3600 bo'lar ekan. Demak, bizda o'zi revised PBIT mana bu plus mana bu. To'g'rimi? Xo'p, 3 ta nol xohlasangizlar yana copy qilib mana bu qo'yaman. Tak, so that you are comfortable what's happening. Xo'p, mana bu bizda hozircha bo'lyapti revised PBIT.
We found that. Xo'p, biz topishimiz kerak nima edi? Yana eslatib o'tamiz, revised EPS va share price. Revised PBIT dan nima yozishim kerak? PBIT deyapmiz o'zi. Finance cost yozishim kerak. Men qarz olmabman, o'sha finance cost tepadan ko'chirib qo'ysangiz ham bo'ladi. O'sha finance cost. Xo'p, PBT topishimiz kerak. PBT qancha bo'ladi? Mana bu plus mana bu. 11.100. Tax 16% edi. Tax 16%. Tax 16% degani mana bundan minus qo'yib 16%. Tax 16% ketsa agar, demak bizda qoladi profit after tax. Profit after tax qancha ekan? Profit after tax mana bu plus mana bu. Mana. Xo'p, tak, buni qilaman, buni qilaman. Mana profit after tax topildi. Endi menda nima kerak? Menga kerak number of shares kerak. Buni qanday topaman? Current number of shares, hozirgi aksiyalar soni, tak, new, tak, pastga tushaman, new number of shares. Yangi aksiyalar soni. Current number of shares qancha edi? Sizda bo'lsa, mana bu yerda topgandim, sizdami? 7,5 million deb topgandim. Xo'p. Give me a second. 7,5 million deb topgandim. Qana edi? Tak, number of shares 7,5 million. Tepadan ko'rsatib qo'yapman. Bilamizmi o'zi? Ekzamindan ko'radi u yerda, son turibdi. Bo'ladi iyun 7ga, ha, to'g'ri ko'chiryapti. Number of new shares. Men nima taklif qildim? Men aytdimki, har 5 ta aksiyasi bo'lganlarga 2 ta aksiya beraman. 2/5 nisbatida taklif qilyapman. Bu degani 7,5 million, bu nechta 5 talik degani. 1,5 millionda 5 talik degani. Ularni har biriga 2 ta aksiya beradi. Yoki sizlarga menimcha qanday o'rgatishgan bilmadim. Endi oldin o'qiganingizda ko'paytiramiz 2 taqsim 5 ga deyiladi. O'sha gap. Demak, bizda bu faqat qo'yaman, akkuratni bilish uchun. Tak. Ctrl Z bilan qo'ysam agar, endi bizda aksiyalar soni mana bu, qo'shilgan mana bu. 10,5 millionta aksiyalarni soni bo'lyapti. Xo'p, endi profit after tax bor, number of shares bor, revised EPS ga haqida aytsak bo'ladimi? Revised EPS mana bu bo'lingan mana bu 0.88, which is great. Revised EPS dan tashqari bizga nimani top dedi? Revised EPS dan tashqari share price ni ham top dedi. Endi tasavvur qiling. Bizda nima dedi? PE ratio, savol mana bu bekorga PE ratio unchanged demadi. PE ratio ni keltirib qo'yamiz mana shu joyga. PE ratio bizda necha bo'ldi? 10 edi, esingizmi? Mana PE ratio 10 edi. PE ratio times da bo'ladi. Copy, mana times ham keldi shoqqa. Xo'p, share price qanday topiladi? Share price PE ratio ko'paytirilgan EPS. Bu formula. PE qanday topiladi? Share price bo'lingan EPS, share price PE ko'paytirilgan EPS. Proporsiyadan kelib chiqqan. Mana buni ko'paytiramiz, mana bunga. Aksiya narxi 8.88 bo'ldi. Share price. Qarang, aksiya narxi o'zi hozir nech pul edi? 8.4 dollar. Biz rights issue qilganimizdan keyin aksiya narxi 888 dollar bo'ldi. Aksiya narxi oshdi. Okay. Endi aytyapti, calculate the current gearing and the revised gearing using market values. Demak, 4-shartdan bu. 4-shartni IV qo'yaman. Current gearing qo'yaman. Current gearing ratio. Hop, gearing ratio qanday topishni aytdi. Non current liability bo'lingan non current liability qo'shilgan equity. Demak, men yozaman non current liability. Let me do it here. Demak, yozaman non current liability, yozaman equity. Hammasi market value bo'lishi. Hop, non current liability qancha ekan? Bular nima qilamiz? Tapasga. Shuni qo'yamiz. Mana bu ishdan qo'yamiz. Non current liability. Non current liability 25 million dollar turibdi. Equity-chi. Qarang, bizda bozorda 7,5 millionta aksiya bor. 7,5 millionta aksiya bor. Har birini bozor narxi 8.4 dollar. Demak, pastga tushsam agar 63 million dollar menda bo'lyapti.
equity. Faqat bitta joyga adashdik. Mana bu 25 million dollar bu nominal qiymati. Har doim hisobotlarda nominal turadi. Lekin bozor narxi bizda e'tibor bersangiz ham obligatsiyalarning bozor narxi 100 dollar emas, 110 dollar ekan. Mana bu o'zi obligatsiyalarni 100 dollardan hisoblayapti. Shuning uchun buni ham market value qilish uchun nima deymiz? Bizda 25 million dollarlik obligatsiya bo'ladi. Nominali 100. 100 ga bo'lsam obligatsiyalar soni chiqadi, bondlarni soni chiqadi. Ko'paytirsam 110 ga endi bondlarning market valyusi chiqadi. Mana 27500. Gearing ratio topish uchun nima qilishim kerak? Current gearing ratio uchun olishim kerak ekan, non current liability ni bo'lib qo'yishim kerak ekan. Non current liability qo'shilgan equity ga. Mana 30.4% chiqyapti. Current gearing. Endi men topaman revised gearing. Revised gearing ratio. Revised gearing ratio xuddi shunday qilaman. Menga kerak non current liability, menga kerak equity. Non current liability tepadagi bilan bir xil turaveradi. Chunki men qarz olmayapman, lekin men aksiya chiqardim. Endi menda aksiyalar soni nechta bo'ldi? Mana bu yerda hisobladim. Aksiyalar soni 7,5 million taga 3 mingta qo'shildi. 10 million 500 ta. Ko'paytiraman. Hozirgi aksiya narxi qancha ekan? Hozirgi aksiyaning narxi 888 ekan. 93.240. Xo'p, endi men gearing ratio topadigan bo'lsam, xohlasangiz mana buni copy paste qilib qo'ysangiz ham bo'ladi. Faqat ehtiyot bo'ling. Risk qilmang. Chunki bu yerda 3 nol turibdi-da, Excel ishlamaydi. Xo'p, nima qilamiz? Non current liability mi? Non current liability bo'lamiz. Non current liability qo'shilgan equity. 22%. 22.8%. Demak, aksiya chiqarganimizdan keyin gearing ratio tushdi pastga. Okay. That's great. 9 ballni men toza ishlab oldim. Endi discuss the views of directors. Qarang, discuss deb beribdi, lekin Excel turibdi mana. Bunda Excel turibdi. Menga noqulay. Bu obishni har doim duch keladigan savol. Men shunaqa savollar menga ekzamenda kirganda tushgan. Men nima qilaman bilasizmi? Excelda discuss qilmayman. Shundoq copy qilaman buni. Scratchpadni ochaman, paste qilib qo'yaman. Scratchpadni yopaman. O'taman keyingi sheetga. Bu yerda o'zining savoli bor. Keyin mana bu yerga paste qilishim kerak-ku. Scratchpadni ochaman, copy qilaman. Yana mana bu shundoq qo'yib qo'yaman. 5 ballik savoling deyman, o'zingning oldingi savoling. Endi bunga javob beraman. Discuss deyapti. Chunki men type qilishim kerak. Excelda type qilsam noqulay men uchun. Discuss the views of the directors and both the small and the large shareholders in relation to the new project. Demak, o'zi nima holat bo'lyapti? Mana holatga e'tibor bersangiz agar, bizni aholimiz qanaqa edi? Bizni aholimiz aksiyamiz 804 dollar edi. 804 dollar edi. Tak, bizni gearing ratiomiz 304 edi. 22.8 bo'ldi. Aksiyamiz 804 888 bo'ldi. Ha, bittasi qolib ketdi. Nima deganda bu yerda direktorlar aytgandiki, yana bu katta shareholderlar. Bizda deganda hozirgi profit margin qolsin degandi, to'g'rimi? They want the new project to earn at least the same operating margin in terms of graph on cost of current business does. Demak, biz o'zimiz uchun vспомогательный endi bu hisoblaymiz. Current P operating margin yozamiz. New operating biz new project operating margin. New project operating margin qancha ekan? Operating margin qancha ekan? Yangi proyekt operating margin 8% ekan. Mana, biz aytib qo'ydim mana. Ko'rdingizmi? Bizni proyektimizda operating margin topamiz. Hozir nech pul edi? 9500 bo'lingan 45200 revenue ekan. 21% ekan. Значит, bu proyekt katta shareholderlarni xohishini qondirmayapti. Ular aytdi, biz pul beramiz. Faqat bizga 21% operating marginni ta'minlab beringlar. Lekin bu proyekt 8% bo'lgan operating margin beryapti.
Demak, katta shareholderlarni satisfy qilmayapti bu. Garchi aksiya narxi oshgan bo'lsa-yu, gearing ratio kamaygan bo'lsa. Xo'p, shuni discuss qilib berishim kerak endi. O'qib aytaman. Xo'p, endi men aytaman. Demak, menga 3 ta narsa aytgan. Discuss the views of directors, small shareholders and large shareholders. Men akkurat yozishim kerak. Directors deb yozaman. Men small shareholders deb yozaman. Small shareholders. Men yozaman large shareholders. Large shareholders. Xo'p, ketdik endi. Directors. Direktorlar concern qilayotganda, что, mana direktorlar concern nima deb bo'ladi? Directors are concerned that gearing ratio. Directors have used mix of that and they are now concerned about gearing ratio. Biz aytamiz endi. The current level of gearing exceeded industry average. They're concerned about the industry average. Current level of gearing exceeds industry average as directors concerned. But after the rights issue, the level of gearing decreased significantly. Kaç derece düşüp gitti, doğru mu? Okay, significantly. Discuss qilishim kerak. So raising equity finance using rights issue also decreased directors concerns. Çünkü gearing ratio düştü. Endi o'zi nima uchun direktorlar gearing ratiodan qo'rqadi deb o'ylaysiz? Mana katta banklarda qarz olmoqchi bo'lsa, ular uchun o'zi covenant degan narsa bor. Debt covenant deyiladi. Mana shu covenantda bu qanaqa kompaniya, yana eslang, bu listed kompaniya, adashmasam. Yo'q, aytilmagan bu vaqtda, aytilmagan ekan. Biz kompaniyalar gearing ratio oshishidan qo'rqadi. Chunki gearing ratio bu risk o'lchovligi. Qanchalik gearing ratio yuqori bo'lsa, shunchalik risk baland. Tem более sizning gearing ratioingiz industriyadan yuqori bo'lsa, tashqaridan sizga pul tikadigan investor sizning kompaniyangizning riski yuqori deb o'ylaydi va sizga pul tikmasligi mumkin. Direktorlar shundan va sizga pul tikmasa, siz pul jalb qila olmaysiz, kompaniya kengaya olmaydi. Direktorlar shundan xavotirda. Endi gearing ratio tushdi, direktorning xavotiri o'z o'rniga tushdi. Lekin bu narsalarni toki men qog'ozda yozmasam, ekzaminlar bilmaydi. Men shunaqa o'ylayapmanmi o'zi? Siz o'ylayotganlaringizni qog'ozda ko'rsatishingiz kerak. Mana bu yerda type qilib ko'rsatishingiz kerak. Ko'p yoki kam yozish muhim emas, fikrni bildira olish muhim. Tushundingizmi? Ko'p yoki siz balki Abdug'ani degan bola bu ko'p yozib fikrni tushuntiradi. Abduhoshim degan bola bu kam yozib fikrni tushuntiradi, lekin ikkovi ham fikrni tushuntira oldimi, ikkovi ham bir xil ma'no qiladi. That's not a big deal. Ko'p yoki kam yozish. Demak, tushuntiramiz. So now directors can safely attract a new finance as their gearing ratio allows. Gearing ratio allow qilib beryapti. Bu tushunarli. Men ajralib turish uchun savol qilaman. Control B qilaman yoki shuni belgilab oling. Mana bu yerda B turibdi, B ni ustiga bosing. Uni ustiga bosing. Mana direktorlarni discuss qildim. Endi small shareholderlar B, U. Xo'p, small shareholderlar nima deyotganda? Bizga aksiya bersalaringiz deyapti bular. Biz masalan aksiya proporsionallar price issue. Biz to'lab bilmaymiz sizlarga pul deyapti. Biz aksiyalarni sotib ola olmaymiz. Endi small shareholders do not subscribe to the rights issue.
but it is not a big deal for them. Why it's not a big deal? Katta muammo emas. Is a small shareholder. Birinchidan, ikkinchidan, because if they want, ular sotadi aksiyani. Because if they want, they can sell their rights to the market. Bozorga chiqib aksiyani qabul qiladi. Bo'lsa rights ishini chiqib bozorga sotadi o'sha aksiyani. They can sell their rights to the market. Yes, yes, their shareholding might decrease. Lekin man bitta aksiya kompaniyani, mingta aksiyasi bor kompaniyani 100 tasi meniki edi. Kompaniyani 10% meniki edi. Aytaylik 50 tasi meniki bo'lsa, kompaniyani 5% meniki edi. Endi kompaniya 900 ta aksiya chiqardi, endi yoki aytaylik 9000 ta aksiya chiqardi. Endi 1000 ta aksiyasi bor kompaniyaga aylandi. Lekin men ulushimni proporsional ushlashim kerak-da. Rights shunda shunaqa proporsional aksiyalar beriladi. Men ulushimni ushlashim uchun men bulardan o'zi yana 5% bo'lishi uchun 10,000 ta aksiyani 5% 5000 degani. Men bulardan 500 ta degani. Men bulardan yana 450 ta aksiya sotib olishim kerak edi. Endi men 450 ta aksiya sotib olishga pulim yo'q-ku. Nima qilaman? 450 ta aksiyani tashqariga sotaman, birov sotib oladi. Endi meni ulushim qancha? 10,000 tadan 50 ta. Meni ulushim kamayyapti. Men ulushimni birovga sotdim. Men yutqizmayman bu yoqqa, faqat ulushimni sotaman. Shu tomondan yutqizaman. Yes, their shareholding will decrease. Ulush tushadi. But they were still small shareholders. So decreased shareholding do not mean much to them. O'zlari kichik edi, endi undan ham biroz kichaydi. Bu katta ahamiyat kasb etmaydi. Xo'p, large shareholderlar aytdiki, mana ularda ko'sti bo'ladi. I'm sorry. Large shareholderlarda ko'sti nimadan iborat dedi? Ular aytdiki, biz pul beramiz, faqatgina bizga nimani ta'minlab bering? Operating marginni ta'minlab bering. Hisob-kitob qildim, oldingi misolda ko'rdingiz. Operating margin ta'minlanmadi. Xo'p, demak, biz aytamiz. Large buni o'qib mana ishdi. Large shareholders requested operating margin to be 25% as it is now, but the new project only earns 18% operating profit margin. Bo'lug'i 18% operating profit margin beryapti. Yangi projekt 21% emas. So large shareholders are not getting what they want. They but they are earning a high capital gain. Ular capital gain ko'ryapti. Capital gain nima degani? Capital gain aksiyani o'shilar ko'rgan daromad degani. 8.4 aksiya 8 bo'lyapti. 0.8 dollar yutyapti. High capital gain at 0.48 dollar. 0.48 per share. 0.8 dollar yutdi ular per share. Bu high capital gain. Operating margin bilan lekin capital gain yutdi-ku. Shuning uchun ular satisfied bo'lishi kerak. Men discuss qilib beryapman holatni to'g'risida. Men necha ball berilganda? 5 ball berilgan. Men kerak emas 5 dan 5. Enough. 4 dan 5 bo'lsa menga yetadi. Xo'p, dальше. Esingizda bo'lsa, men bu kopiya qilib qo'ygandim. 5-savolga javob berdim men. Endi men mana buni kopiya qilaman. Işte bu endi men mana bu savolga javob beryapman deb hint qilib qo'yapman ekzamenga. Adashib ketmasin tekshirayotganda. Xo'p, savol nima deyapti?
Discuss the use of mudaraba, and musharaka contract as alternative source of finance. Mudaraba and musharaka. Non-executive director suggest qilyapti Islamic finance yoki mudaraba yoki musharaka deyapti. As an alternative to the rights issue. Rights issue alternative mudaraba. Are you serious? Mudaraba rights issue alternative emas. Musharaka might be. Mana. Hint. Shuning uchun ham discuss qilyapti. 6 ball. Endi ball sizga gapiradi, nima yozish kerakligini. Ball sizga aytadi. Hey, buncha yozishing kerak, buncha yozishing kerak. Demak, men bo'laman. Xo'p, 6 ball. Nima uchun 6 ball bergan ekan? Mudaraba nima ekanligini tushuntiraman. 2 ball olaman. Musharaka nima ekanligini tushuntiraman. 2 ball olaman. Yana 2 ball nima uchun? Men discuss qilaman. Mudaraba to'g'ri keladimi yoki musharaka to'g'ri keladimi? Rights issue-ga. Shuni discuss qilsam yana 2 ball. Done. Demak, men mudaraba haqida gapiraman. Men musharaka haqida gapiraman. Musharaka haqida gapiraman. Va men discussion qilaman. Men shunga 6 ball berishibdi. Okay, that's great. Xo'p, tagini bitta chizamiz. Tagini yana bitta chizamiz. Tagini yana bitta chizamiz. Mudaraba, musharaka, discussion. Okay, what's mudaraba? Xo'p, mudaraba, control B. Mudaraba is a contract between investor and the company. In our case, it is Grafam Co. Grafam Co. Pul jalb qilyapti, to'g'rimi? Endi the investor kim bo'ladi bu yerda? The investor would invest capital, and the Grafam Co. as receiver of the money invests its expertise and skills. So the profit will be shared according to the predetermined ratio and the pre-negotiated, let's say, ratio, but losses are solely borne by the capital provider. Pul bergan odam tomonidan losslar bear qilinadi. Zarar teng bo'linmaydi. Okay, that's great. Musharaka is a form of equity finance. Here, both Grafam Co. and the investor will invest money. Grafam Co. pul tikish kerak baribir. Mudarabada pul tikish kerak emas. Profits are divided according to negotiation. Losses are divided. Losses are also divided or borne by both sides according to their capital investment ratio, capital investment proportion, let's say. Proportional bo'linadi-da, politikani qiladi. Mana shu musharaka bizda. 2 marks. I got my marks. But ended. I should discuss it, which is appropriate. Mudaraba is not appropriate for Grafam Co. Because it does not invest money. It only invests what does it? Expertise and skill.
expertise and skills. Bilim tikadi, skillslarni tikadi. Shuning uchun mudoraba I think is not appropriate. Chunki buni endi yaxshi tomoni nima? Yaxshi tomoni pul tikkan odam bu yerda umuman menejmentda qatnashmaydi va faqat pul tikadi. Menejmentni faqat grafon qiladi. O'zi bu yerda yaxshi yomon tomonini aytishdan oldin kim tomonidan qarashni aytish kerak. Mudaraba grafon tomonidan yaxshi. Hech qanaqa pul tikmaydi, faqat boshqalardan foyda oladi, bo'ldi. Foydaga sherik-sherikda bo'lishamiz. Proyektni amalga oshiradi. Investor tomonidan esa bu biroz yomon, chunki u faqat pul tikadi, boshqaruvga ham qatnashmaydi. Faqatgina kutib o'tiradi, qani bular to'g'ri boshqaradi, men foydamni olamanmi yoki yo'q. Shuning uchun mudaraba mana shu yerda extreme so'z ishlatdim. Is not appropriate degan so'z bu xato. Demak, men nima qilaman? Shundoq o'chiraman. Men gapirayotgan gapimda on the point bo'lishim kerak. From Graham Cole's perspective, viewpoint, let's say, perspective. Mudaraba is a good source of finance, because company doesn't need to invest money. Company does not invest money. It just manages the project, and therefore gets share of profit. But from investors' point of view, it might not be advantageous. Endi musharaka, mana vazifam discuss qilish, maslahat berish emas. Maslahat berishdan qoching. This is appropriate, let's do it demang. Siz discuss qilishingiz kerak. Musharaka is an equity finance. Точно. Here both sides investor. So investor and Graham Cole, company Graham Cole will invest money. Both sides can participate in management if they wish. Foyda va zararlar teng bo'lingan. Is it a good source of finance? Yes, it is good source of finance for both sides. Both contracts require that operations should be according to Sharia law. Sharia qonun qoidalariga amal qilgan holda bo'lishi kerak. Ikkala tomon ham. Graham Cole'ga nimasi yaxshi bilasizmi? Ana rights issue bo'lganda ular ulushga egalik qilyapti, kompaniyaning bir qismiga egalik qilyapti. Bu yerda mudarabada kompaniya bir qismiga egalik qilmaydi ular. Pul tikadi, foydasi bo'yicha pulni yechib oladi, foydaga ham zararga ham sherik. Ya'ni rights issue'da kompaniya bir qismi uniki. Bu yerda mana uniki emas, bu foydaga ham zararga ham sherik. Bu qanchalik davom etishi endi ularni o'zaro kelishuvga bog'liq. Did I speak for 6 marks? I don't think so. Lekin 5 ball spokojno olishim mumkin. I am on the point. I am speaking explicitly, if it's the right word. Explicitly gapiryapman.
Ben to'g'ri qismlarga bo'lib gapiryapman. 20 balldan 18 ball spokойно oladi bu script. Done. Next. Hope. I don't know how much time did I spend, lekin I am all the time. Keyingi aytyapti to calculate expected NPV, comment on financial flexibility. Bu yerda ikkita savol. Calculate, ikkita glagol bor. Comment, where is it? Demak, ikkita savol. Calculate expected NPV, 10 marks about. Comment on financial acceptability, 2 marks. Demak, ana shu 12 ball. 10 ball, 2 ball. Xo'p, NPV haqida gap ketyapti. Keyingi savol nima ekan? Keyingi savol. So briefly discuss your decisions in part A. Will it help achieve the primary objective? Primary objective nima F9da? Increase shareholders' wealth. Maximize it. NPV plus albatta maximize it. We don't know yet. Is it plus or not? Discuss 3 limitations using probability analysis and the expected NPV bo'lgandan keyin u yerda probability bilish kerak. Demak, I should have 3 limitations of it. That's great question. Let's go ahead. Men savol bilan tanishib oldim. 12 ball yo'qqa, 6 ball yo'qqa, 8 ball jami. Okay, I can handle it. So, what do I have? Men NPV hisoblashim kerak. Menga yil kerak, revenue kerak, cost kerak, tax kerak. Bo'lmishlarni qidiryapman. Ginico is a listed company, great listed company, that manufactures innovative products for the telecommunications industry. Ginico has just developed a new product called LP500, which is expected to have a project life of 4 years. I have done it. Project life of 4 years. The maximum 0, 1, 2, 3, 4. Tax balki in arrears still. 5 years. Just in case. Okay. I should start with revenue. Man, har doim o'zimga shunaqa qilib olaman. Notes deb yozaman. Mana buyoqqa noteslarni yozaman. Hop, revenue. Revenue. Hop, revenue haqida yozishim kerak. Where is it? Ginico's management has decided that the sales price for the LP500 will be $90 per unit. Okay. And as anything higher than this will dramatically reduce the expected annual sales volume, which is currently 20,000 units per year. Demak, revenue $90, sales price $90, revenue 20 mingtadan sotamiz. So what do we have extra? Variable costs includes the cost of bought-in component, the X22. The price of the X22 has been volatile due to supply problems. Okay, volatile due to supply problems. So we have following estimates. $40 bo'lishi mumkin, 20%, $50 bo'lishi mumkin, 40%, ehtimolligi 60 bo'lishi mumkin, 20%, 70 bo'lishi mumkin, 20%. We don't know for sure. Incremental fixed cost, which is $1,000. Okay, I have it, but I haven't typed anything because there might be inflation. Inflation haqida gap ketmabdi. Men prosta inflyatsiyasiz keta olmayman. NPV aytyaptimi, inflyatsiya bilish kerak. At least. Boshlandi. All of the figures above are in current price terms. Current price terms means it's in today's prices. It's not inflated yet. So sales price inflation is 5% per year, variable cost 3% per year. Let's get it done. So note 1 yozaman. How do you man? Note 1. Man buni accent qilib qo'yaman. Here it is, note 1. Bo'laman, mana bu yerda note 1 deb yozaman. Note 1. Note 1. Okay. Bizda bor 1 yil, 2 yil, 3 yil, 4 yil. 4 yil bor. Shu 4 yil proyekt bo'yicha ishlaymiz. Hop, bizda sales price. Sales price $90 edi. My goodness. Hop, $90 edi. Copy. Paste. $90 bular uninflated. Let's face it. Uninflated. Uninflated. Okay. Now we inflated. Sales price inflated. How we inflated? 90
Sales price inflyatsiyasi necha foiz edi? 5%. 1,05 shift 6 darajasida qo'yadi. Darajasida 1. Yozdingizmi? Copy qilasiz. Ctrl C, paste, paste, paste. Ctrl V. Bo'ldi. O'zi narxini sizga hisoblab berdi. Xo'p, volume, sales volume bormi bizda? Sales volume bor. Sales volume 20,000 units ekan. Xo'p, Ctrl C, V. Mana 20 mingtadan ekan. To'g'rimi? Xo'p, 20 mingtadan. Demak, bizda revenue qancha? Revenue bo'lyapti. Revenue bizda bo'lar ekan. Mana bu ko'paytirilgan, mana bu. Bo'ldi. Bitta yozdimmi? Copy, paste. Sorry. Paste. Mana. Nima qilyapti? Ko'paytiryapti. Hajm bilan narxni ko'paytiryapti. Buni bundoq qilamiz. Bundoq qilamiz. Mana dollar ko'rinishda bo'ldi. Mana x tak, buni bundoq yo'yib qo'ysangiz agar, yana ham aniqroq ko'rinadi. Misol. Endi buni men kelib mana bu ko'chirib qo'yaman. Qanday hisoblading desa, notebookga qara, men hisoblab qo'yganman dedim. Bitta ko'chirdingizmi? Copy, paste. Mana. 4 yilni o'zi ko'chirib qo'yapti avtomatik. Xo'p, buni hammasini dollar sign qilib olaylik, keling. Qiynalmaslik uchun. Here it is, dollar sign. Xo'p, mana dollar signda turibdi. Xo'p, endi darshi bizda nima bor? Variable cost bor. Variable costs bor. Variable cost ham shuni notebookni ishlatilsin. Pastga tushamiz. Biz yozamiz endi expected variable cost yozamiz. Expected variable cost qanaqa? Expected variable cost mana $40 bo'lish ehtimoli 20%. Plus. $50 bo'lish ehtimoli 40%. Plus. $60 bo'lish ehtimoli 20%. Plus. $70 bo'lish ehtimoli 20%. Expected ni topyapman. $54 ekan. Demak, copy, paste, copy, paste. Mana. Men dollar expected top oldim. Here it is. Hop, endi nima qilaman? Endi shuni pastga tushaman. Dollar qo'yaman. O'zimga qulay bo'lishi uchun. Tak, dollar qo'ydim. Expected variable cost. Menda nima bu? Total variable, inflated variable cost bo'lishgan. Inflated variable cost. Inflyatsiya necha foiz? Variable cost 3%. Ko'paytiraman 1,03 darajasida 1. I copy, paste. Total variable cost qancha? Total variable cost 56 ko'paytirilgan. 56 ko'paytirilgan. 56 ko'paytirilgan. 20. Mana. Paste. Ko'rsatma copy paste. Bitta knopkani bilaman, Ctrl C, Ctrl V ni. Qo'llab ketyapman. Minus bu xarajat. Ko'chirib qo'yaman. Okay, here I am. Bitta, ikkita, uchta. Copy paste qilib qo'ydim. Dash. Mana nima bo'lar ekan? Fixed cost. Okay, I do have it. Fixed costs. Qancha ekan fixed cost? $300,000. Uning fixed cost inflyatsiyasi ham variable cost kabi 3% ekan. Demak, 300,000 minus $300,000 ko'paytiraman 1,03 Ctrl 6, Shift 6 darajasida 1. Copy, paste. Hisobladi. Demak, menda nima chiqadi endi? Endi menda chiqadi operating cash flow. Operating cash flows teng summa copy, paste. Hop, endi men bundan hisoblayman tax. Tax necha foiz ekan? Buy. I am here. Hop, new plant and equipment $1,5 million. Okay, this is investment. And they need to be purchased at the start of the first year. Okay, residual value. Cash inflow, I don't need it. They are all in nominal terms. Means they are already inflated. You don't need to care about it. So Gini Corp pays corporation tax 20%. I found what I need.
and tax is payable at the end of the year following the year to which it relates, means 1 year in arrears. Bir yil keyin to'laydi deyapmiz. Pays following the following year in which it relates to. Okay, what's the percentage? 20% on the point. Demak, mana buni so'radi, to'lanyapti. Ikkinchi yilda, birinchi yilni so'radi. Copy, paste, paste, paste. I have done it. I have tax. Then what do I have? I do have tax allowed with depreciation done, saving. It's working. Let's go to working 2. Working 2's name is note 2. Note 2. The company can claim tax allowable depreciation 25% per year on reducing balance. Balancing adjustment, we have it. Let's do it. So I have year 1. Investments. Year 1. Investments. Which means $1.5 million. O'zimga qo'yabilishim uchun, keling at least dollar emas, mana shunaqa qo'yay, ko'z olmasligi uchun. Xo'p, tax allowable depreciation 25%. Bu degani 1,5 milliondan 25% depreciation bo'lib ketadi birinchi yil. Soliq esingizda bo'lsa 20%. 375 mingni xarajat deb yozishingiz soliq solinadigan bazani kamaytiradi. Bu degani siz 375 ming xarajat bo'lgani uchun cho'ntakdan chiqib ketmaydigan xarajat. Siz ekonom qilyapsiz. 75 ming soliq kam to'laysiz. Bu xarajat sizning xarajatingizni oshirgani uchun foydani kamaytiryapsiz. Soliq solinadigan foydani natijada 75 ming dollarga kam soliq to'layapsiz. Bo'ldi. Bitta keyin mana bunga plyus mana bunday qilasiz. Bu ikkinchi yildagi siz uchun nima? Carrying amount. E'tibor bering. Mana shu shiftni bosasiz, tax allowable depreciation turibdi. Shiftni bosasiz bitta pastga tushasiz. Keyin 1, 2, 3. Ko'rdingizmi? Belgilab oldim. Shift bilan belgilab oldim. Control C ikkinchi yilning liniyasidan boshlab Control V. O'zi hisoblaydi. Year 3. Yana o'sha gap. Control C, hoppa, Control V. O'zi hisoblaydi. Faqat 4-yilda shoshmaymiz. Yozamiz residual valuesini. Residual valuesi qancha edi? Where is that? Residual value $125 ming. $125 ming ayirasiz. Carrying amountdan $125 ming ayirasiz. Plus chiqsa buni nomi balancing allowance. Nima uchun bunaqa ekanligini kursga qatnashganingizda bilardingiz. Hozir endi yodlab ketasiz. Balancing allowance 20%. Ko'paytiraman 20%. I have it. I got it. Bu men uchun tax allowable depreciation saving. Buni ko'rsatib qo'yaman. Tepaga chiqaman. Tax allowable depreciation saving. Birinchi niki tak 75 ming. Bu saving cash inflow. Ikkinchi yilniki 56 ming. Soliq bilan tagma-tag ko'chirib qo'ying. Timing uchun ball beradi. Agar ana shu inner qilmaganingizda o'zi bir ball yo'qotadingiz. Pastga tushaman. Mana ko'chirib qo'ydim. I have it. Tax saving bo'ldi. Yana nima bo'ldi? Xo'p, banda bol, o'zi yozib qo'ying, esimdan chiqmasin. Investment qilyapmiz minus 1,5 million dollar. Ko'rdingmi? Manda nima bor? Manda bu residual value bor. Residual valuesi bor. Residual value bor. 4-yil keladi pul 125 ming. Manda nima bor ekan yana? Working capital bor ekan. Oh, working capital. It's good. We have working capital. Working capital uchun ham bitta working qilamiz. Note qilamiz. Working capital. Mana 3. Pastga tushamiz. Note 3. Note 3. Okay. Necha yil bo'ldi bizda? 0-yil bor, 1, 2, 3, 4-yil bor. Mana 5 yil bor. Demak, men yozaman birinchi required working capital. Har doim shunday yozaman. Required working capital. O'zi bizdan necha pul working capital bo'lish talab qilyapti.
Additional working capital totaling $100,000 will also be required at the start of the project. Demak, bizda yilni boshida $100,000 bo'lish kerak deyapti. Mana bu 1 degani birinchi yilni oxiri, 2 degani 2 ni oxiri, 3 3 ni oxiri, 4 4 ni oxiri. Demak, birinchi yilni oxirida 100,000 bo'lmaydi-ku, mana bu yoqqa 100,000 yozmayman-da. Mana bu yerda 100,000 bo'ladi. Demak, men 100,000 tikishim kerak. Working capital. 4-yil 100,000 tiksam, 4-yil bu birinchi yilni boshi degani. 100,000 tikishim kerak mana. Okay. I have it. Xo'p, keyin inflyatsiya 3% ekan, 3% oshib ketadi. Okay. Mana 1.03 bo'ladi. Mana yana bitta 1.03 bo'ladi. Mana yana bitta 1.03 bo'ladi. To'g'rimi? Har yilni boshida shuncha working capital bo'lish kerak. Endi men aytamanki, relevant working capital qancha? Relevant working capital mana 100,000 tikamiz. Oshgani biz uchun cash outflow, kamaygani cash inflow. Mana 3,000 cash outflow. Mana 3,090 cash outflow bizda bo'ldi. Xo'p, endichi. Endi bizga tikkan pulimiz qaytib keladi. Faqat bu cash outflow bo'lishni boshlaydi. 0-yildan boshlab 3,000. Tak 3-yilgacha tikdingiz. 4-yilga bu pulingiz sizga cash outflow bo'lib keladi. 4-yilga mana bu pulingiz cash outflow bo'lib keladi. Cash inflow bo'lib keladi. Xo'p, cash inflow bo'lib keldi. Working capital to'g'ri ishlatishmi yo'qmi tekshirishni bitta zo'r usuli, sum qilasiz. Hammasini qo'shganingizda yig'indisi 0 bo'lishi kerak. Ya'ni siz tikkan pulingizni yig'ishtirib olishingiz kerak proyektni tugaganda. Summa 0. Demak, men working capital to'g'ri ishladim. Ana shu relevant degan joyini endi working capitalga shuni ko'chirib qo'yaman. Bittasini shundoq teng deb ko'chirib qo'yaman. Bo'ldi. Copy, paste. Ko'rdingizmi? Mana yerda 0 turibdi. Ataylab paste qildim 5-chi. Endi undan keyin hech narsa yo'q ekan. Hammasini yozdim. Noteslar joyida, raqamlar joyida, working capitalni yozdim, investmentni yozdim, residual variable bor. Enough. Net cash flows class. Net cash flows bizda qancha ekan? Teng summa shiftni bosib turaman, tepaga chiqaman. 1 2 3 4 qancha chiqaman? Operating cash flowsgacha chiqaman. Bu yoqqa qo'ymayman mana. Operating cash flowsgacha chiqdim. Tak. Mana. Keyin bitta chiqdim, bitta hisobladimmi? Copy, paste. Mana. Hammasi bo'ldi. Endi discount factor, necha foiz ekan discount factor? Pastga tushsak, nominal pul oqimini nominal stavka bo'yicha diskontlaysiz. 12% ekan. Discount factor 12%. Demak, 0-yilni discount factor har doim 1 bilasiz. Xohlasangiz mana bunday qiling. Mana yerda formula sheet bor. Oching, formulaga bo'ling. Pastga tushing, 12%, 0.893 ketdi. Yozasiz mana bu yoqqa. 0.893. Keyinchi 0.797. Hop, keyinchi 0.712. Keyinchi 0.636. 5-yilniki 0.567 ekan. Ko'rdingizmi? Mana 12%ni ko'chirib qo'ydim. Bo'ldi. Xo'p, formula sheetni yozdingiz. Sheetdan ko'chirib qo'ydingiz mana uni. Yaxshi. Endi topasiz MPV. Men shunday topaman. MPV deb yozaman. Sum produkt kitobning orqasida boshqacha ishlayotgan bo'lishi mumkin. Sum produkt shiftni bosaman, oxirigacha boraman. Tak, virgul qo'yaman. Sum produkt mana bu shiftni bosaman, oxirigacha boraman. Bu degani 1,600 ni 1 ga, 465,600 ni 0.893 ga takma-tak ko'paytirib qo'shib qo'ydim. Mana qo'shib qo'ydim. Necha pul chiqdi? Qo'shib qo'ydi, $78,693 chiqdi. Ну, где-то $80,000 MPV chiqdi. To'g'ri? Xo'p, men komment qilishim kerak. Is it okay? Esida bo'lsa 10 balllik ana hisob kitob bilan 10 ballni topdim. Lekin buni nomi expected MPV emas, expected MPV. Nima uchun? Chunki biz variable costni expected qilib topdik. Endi men komment beraman. Aytaman. The project, the LP500
Esimni aytib ketaman. Men examga bildirib qo'yapman. Hey, I know what's the case about. I'm not writing what I learned from the textbooks. The LP500 project is financially acceptable as it has positive MPV of $79,000. Let's say $79,000. 79 minglik plus MPV'si bor. Bu acceptable. To'g'rimi? Xo'p. Lekin but it is still subject to the probability of variable costs. Chunki variable cost bo'lib berdi, to'g'rimi? There is 60% chance. 60% chance, 60% ehtimolligi bor. Chance that MPV will be 60% chance that variable cost will be you 40% chance ekana, o'zim xato qildim. 40% chance. 40% chance that variable cost will be $50, and there is cumulatively 60% chance that variable cost might be between 40, 50 and 70. 40, 50 and $70. Hammasi dollarda. To'g'rimi? Hammasi 20%dan ku. 20, 40, 60, 70 atrofida bo'lishi mumkin deyapman. 60. So, according to variable cost change, MPV might also change. So it's not the exact MPV that I'm offering onto the table. Mana shuning uchun men postdan anaqa desam, 1 ball olaman. Tushuntirsam, mana yana 1 ball olib ketyapman. 12 ball. Ko'ryapsiz, akkuratman, toza yozilgan, noteslari joyida. Spokойно ball olib ketasiz. Xo'p, darish. Briefly discuss how your decision in part A will help to achieve our primary objective. Okay, I will tell that Genie Co. is a listed company. So it's profit organization, and its primary objective is maximizing shareholders' wealth. Primary objective mechanism tushuntirib berdim. As the LP500 project has positive MPV of $19,000. $19,000 positive MPV bo'lganligi uchun it creates extra wealth for shareholders, and that means decision in part A, decision to accept the project is in line with primary objective. Okay, I got my 2 marks. Done. 6 marks. Then I got to build up the 3 limitations of using probability. Subjective probabilities means subjective probabilities. Okay. Tushuntiramiz buni. Ikkinchisi nima? Ikkinchisi attitude to risk. Risk attitude. Okay. Uchinchisi nima?
Uchinchisi tak based on historic average. History will not always reflect the future. Lekin bu based on historic average. Demak, tushuntiraman. Subjective probabilities. Nima degani? And probabilities given probabilities attached to variable costs might be subjective. Ular subyektiv bo'lishi mumkin, which means they are pure estimation, not exact figure. So as the probabilities are subjective, the MPV the expected MPV might also be volatile and not persuasive. Persuasive not volatile. Let's say volatile. So, does it get 2 mark? Well, I don't think so. Kibar bo'lishi mumkin. Lekin bu keldi and credible. Ishonsa bo'ladigan yoki yo'qmi? Lekin oladi. Zo'r argument base qilingan. Risk attitude. So expected MPV, expected values do not consider the risk profile of the investor. Investor risk profile. For instance, misol uchun, if the investor were risk averse bo'lgan, risk qarshi odam bo'lganda, u xarajatlarni katta deb hisoblash kerak edi. Risk averse, he should have chosen variable cost to be $70. Risk qarshi odam bo'lsa, or if risk seeker bo'lsa, he should have chosen variable costs to be $40. $40 yetkazamiz, 40 bo'ladi deb risk qilib hisob-kitob qilishi kerak edi. Risk seeker bo'lsa. But expected MPV does not consider the risk profile. It is which is a clear limitation, I guess. Risk profile is a limitation. But based on historic knowledge, is that to'sin. Ana probabilitylar ular past dataga asosan to'planadi. Ya'ni bu yerda probability aniq bo'lishi uchun repetition bo'lishi kerak. Ya'ni expected values, ya'ni probability analysis is mostly useful if the process is recurring and repetitive. Repetitive bo'lsa, probability analysis useful. But this is a new project. So probability is not based on repetitive long run average data. Probably. So that does also undermine the credibility
of not undermine, that does also question the credibility of the MPV. Chunki MPV bundan ham past bo'lishi mumkin balki. Bundan ham ko'p bo'lishi mumkin. Who knows? Chunki ular aniq emas bular. Agar long past dataga asoslanmagan bo'lsa, long run average yo'qda, recurring bo'lsa agar doim bo'lib turadigan bo'lsa agar siz qanaqadir estimate aytib, probability aytib, keyin expect qilasiz. Lekin bu bir martalik bo'lsa, expected value probability analysis ishlamaydi. Xo'p, tak, mana yozdik biz. Mana shu examga tushgan savol bu. Examlar tomonidan ish qilinadi, bilasizlar. Exam comments va past papers va shunga asosan savolga javob berilgan. 20 ballik profil javobni mayli 20 ball bo'lmasin, lekin 18-19 ball javob yozilgan. Umid qilamanki video sizlarga foydali bo'ladi. Sentabr imtihonlaridan oldin. Xususan, xo'p, foydali bo'lgan bo'lsa, like qo'ying, komment yozing pastda va siz yana qanaqa kontentlar kutyapsiz yoki xohlaysiz. Man tomonidan, FB team tomonidan, F7dan balki shunaqa video xohlaysiz. F6dan xohlaysiz, F8dan xohlaysiz. Foydali bo'lgan bo'lsa, biz qilsamiz. Hammaga omad imtihonlarda. Xayr, sog' bo'lasizlar. FBA Academy. Study ACCA with professionals.